So welcome to all. Now I am going to take 600 max. So in the previous class I have started the ratio and proportion, chapter number 3. Okay, and also I have finished the exercise 3.1. Now we can move in another subdivision of this chapter, equivalent ratio. Equivalent ratio. You know that about the equivalent. Equivalent means what? It considers a same. Considers a same, equal and equivalent. Okay, equal na ஒரே மாதிரி இருக்குது. Equivalent na number of terms வந்து same ஆ இருக்குது. So this is the difference between equal and equivalent. Slight difference between equal and equivalent is nothing but equal means all the terms should be same. Equivalent means number of terms should be same. See here, one of the terms is given like this to identify that. Okay, A is one rectangle, B is another rectangle, and C is the third rectangle. Out of these three, length and breadth is given. Length and breadth is given. Okay, length will be increased in same ratio. Breadth is increased in same ratio. Okay, 1 centimeter, 2 centimeter, 4 centimeter. It's clear now? Okay, so 1 centimeter, 2 centimeter, and 4 centimeter. So 1 is double to 2, 2 is double to 4. So this is called as the what? Ratio in certain number of times. Like that, if you see that length 2 centimeter, 4 centimeter, 8 centimeter. Madangu. Number of times. This is double of that. Okay, and the third one is double of second one. Like that it is going on. So that is called as equivalent ratio. It's clear? Based on that we can do certain sums. How we are making as a equivalent consideration. See, they are also given to practice. This is all you practice in your textbook itself. Okay, இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட்புக்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க இந்த எக்ஸசைஸை டீச் பண்ணதுக்கப்புறம் சரியா, it will be understand for you, and in each thing they are explained the first things: ratio, fraction form, equivalent ratio. Okay, equivalent ratio. Okay, ratio fraction formula எழுதணும். 1:3 can be written as 1/3. 1/3. Then and it is multiplied with 2, you will get that, and it is multiplied with 3, you will get that. Okay, tables familiar irunda equivalent ratio, it will be familiar for you in all the cases. And second things is also equivalent ratio based on proportion. Third is also based on proportion. What is the meaning of proportion? Okay, proportion அப்படினு சொன்னா என்னன்னா, இப்போ product of extreme, product of means, product of extreme, product of means அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்னு பேர். இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்கும், சப்போஸ் 4, இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்குது, சப்போஸ் 8. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்குது ஜஸ்ட் 2, இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்குது 16. ஓகே, ஸோ ஐ எம் மல்டிப்ளைங் தி 8 4s are 32. மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் 4 into 8 like that. 2 into 16 32. 2 into 16 32. So இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம். Then it is a proportion. Then it is a proportion. Product of extreme equal to product of means. உள்ள இருக்கிறது product of mean or in between. We can call it as in between. வெளியில் இருக்கக்கூடிய டேர்முக்கு உள்ளே இருக்குது, அதனால் in between. அந்த டேர்மை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு ஆன்சர் வரும், அப்புறம் வெளியில் இருக்கிற டேர்மை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு ஆன்சர் வரும். So that answer should be equal. Then it is called as a proportion. இருந்தா, அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் it is not a proportion. Can you able to identify that? Okay, so this is the concept we have to going in this exercise. So based on this we will proceed certain things in this exercise. Okay, now so some situations is arise in certain things that will be followed there. Okay, now question number, they given see that example 3.5. Example 3.5, only one example is given in that model. I will explain, because if give 1 or 2 examples you take more care in them. Example sum வந்து exercise க்கு முன்னாடி
1 2 இருந்துச்சுன்னா அதில் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணு. சரியா? Kumaran has 600 and he wants to divide it between Vimala and Yalini in the ratio 2:3. Who will get more and how much? புரியுதா? அந்த 600 ரூபா ரெண்டு பேரும் பிரிச்சுட்டு போகிறாங்க. 2:3. ஒருத்தருக்கு 2 மடங்கு, ஒருத்தருக்கு 3 மடங்கு. புரியுதா? ஓகே. உங்கள் கையில் வந்து ஒரு 15 ஆப்பிள் இருக்குது. 15 ஆப்பிளை வந்து என்ன பண்ணணும், 2ஆக பிரிக்கணும், 2 பேருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஒருத்தருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, 2 டைம்ஸ் சொல்கிறாங்க, ஒருத்தருக்கு வந்து 1 டைம்ஸ் சொல்கிறாங்க. அப்போ நீ என்ன பண்ணுவேன்? ஓகே, ஏன்றவனுக்கு 2 மடங்கு வரணும், பின்றதுக்கு 1 மடங்கு வரணும். அப்போது 10:5. புரியுதா? 10 ஆப்பிள், இவங்களுக்கு 5 ஆப்பிள். அப்போ தான் என்ன ஆகும், 2த்துக்கு சேர்த்தா எவ்வளோ, 15 ஆப்பிள். ஏன்னா இவனுக்கு இவனை விட 2 மடங்கு இருக்கணும். அப்போ 5ல் 2 மடங்கு என்னது, 10. புரியுதா? ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த சிச்சுவேஷன் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ. பேஸ்ட் ஆன் திஸ் வில் டூ சர்டன் சம்ஸ். அவங்க அது மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் த ஹோல் மணி இன்ட்டு 2 + 3, 5 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ். அந்த அமௌண்ட்டை 600 ரூபாய் 5ஆக பிரிச்சிடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. Vimala gets 2 parts and then Yalini gets 3 parts. How we have to divide? 600 into 2 by 5. 600 into 2 by 5. 5ஐயும் 600ஐயும் கேன்சல் பண்ணு. 5ஐயும் 600ஐயும் கேன்சல் பண்ணு. ஓகே. 60ல் 5 எத்தனை டைம்ஸ் போகும்னா 12 டைம்ஸ். 12 that is 120 into 2 will get 240. Like that 120 into 3 360. சரியா? யாழினிக்கு வந்து 360 ரூபா, விமலாக்கு எவ்வளோ, 240 ரூபா. அந்த 600 ரூபாயை 2 பேர் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. ஒருத்தருக்கு 3 மடங்கு கொடுக்கணும், ஒருத்தருக்கு 2 மடங்கு கொடுக்கணும். மொத்தம் சேர்த்து அது 5 மடங்கு. அப்போது ஆக்சுவலி அதை 5ஆக பிரித்தா 120 வரும். 120 120 120. Clear? Okay. Now we move on to fill in the blanks as the first things now. Exercise 3.2. Fill in the blanks in the given equivalent ratio. How we have to produce that? Listen. First one, Phillips. Okay, 3:5 equal to 9:dash. 9:dash. The direct answer na children book up adhu eludilla. Yeah. So you can possible to write by seeing the textbook itself at the back. But how we are getting that answer, I am explaining. So listen the class. For that only we are taking the class. Simply by seeing the answer at book back is not necessity to learn. Okay. So we are taking the class. Number of times I told you have to listen. Then only you know how we are getting the answer. 5 9s are 5 into 9 equal to 3 into 3 x நடத்துக்கோ x. 5 9s are 45. 3 இங்கே x எடுத்துக்கோ divided by 3. So therefore x equal to 15. Cancel off. 3 15s are 45. Can you able to understand that? Okay. Product of mean, product of extreme. 5 into 9. 3 into x. 5 9s are 45. This 3 in multiplication will go opposite as division. Then 3 will go 15 times in that. So the first answer is what? 15. This is the way we have to do all the things. 4:5 equal to dash is to 10. இது x ஆடுத்துக்கோ. Then 5 into x. 5 into x equal to 4 into 10. 4 into 10. Product of mean is equal to product of extreme. Now x equal to 4 into 10. The 5 opposite la pochuna divide. Okay, 5 will go 2 times. 4 2s are 8. 4 2s are 8. So 8 is the answer for the second terms. Next, third one. Okay. Now question number 3. 3 Phillips. 6:2 dash equal to 1:2. 1:2. இங்கே dash இருக்கோ அது x நினச்சிக்கோ. Okay. 1 into x equal to 6 into 2. 6 into 2. So x equal to what? 6 into 2 divided by 1. What? 1 x equal to 6 2s are 12. 12 by 1 is 12. Any number divided by 1 is what? The same number. So this is all the answer for the Phillips.
Can you able to follow that? So the first one will be over. See the second one. Complete the table. Complete the table. Feet and inches is given. Feet and inches is given. 1/12 are 12. 1/12 are 12. 2/12 are what? 24. So I'll continue the 600 max. So as usual, ratio and proportion exercise 3.2. I have done the sums. Based on that, how we have to do the proportion. Now complete the table. Take out the page number 66. Take out the page number 66. In that, question number 2. So question number 2. There 1/12. 1/12s are 12. 2 will be 24. 2/12s are 24. 3/12s are 36. Then 72 is there. Here is the question mark. Okay. In 12 tables, how many times if you multiply you will get 72? 6 times. 12 6 are what? 72. But here what will we get? 6. 6/12s are 72. So you have to remember which table they are done. Missing term. 1/12s are 12 போட்டிருக்காங்க. 2/12s are 24 போட்டிருக்காங்க. அப்போ third one நம்மளே கண்டுபிடிக்கணும். 3 கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ 3/12s are 36. So here there is into 12. Into 12. Here also. Okay. 12. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா 72/12 equal to 6. So this is the way we are getting answer as 6. Like that. Second table. See the second table. Okay. In the same way, 4 எத்தனை times பண்ணா 28 வரும்? 4 7s are 28. 28 7 ஆல டிவைட் பண்ணா 4. அப்போ 21 7 ஆல டிவைட் பண்ணா 3. So that is one way to find out. Okay, 4 7s are 28, 3 7s are 28. அப்போ 2 7s are என்ன? 14. So first question markல என்ன வரணும்? 14. So 28 4 21 3 2 into 7 will get 14. In third place 63. 63 7 ஆல டிவைட் பண்ணா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 9. Okay, 7 9s are 63. So this is the things you have to write in that particular table. True or false? The first one will be false. The first one will be false. Why? Because equivalent fraction சொல்லிருக்காங்க. 5 டேபிள்ல 21 போகவே போகாது. மாத்தி இருந்தா அது கரெக்ட் ஆன்சர். எப்படின்னா சப்போஸ் 5:7 கொடுத்திருக்காங்க. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 21 what? 15. 5/7 equal to 21/15. 5 எத்தனை தடவை பண்ணாலும் 21 கிடைக்காது. 7 எத்தனை தடவை பண்ணாலும் 15 கிடைக்காது. ஸோ எப்போ ட்ரூவாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும். 5:7 15:21 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ட்ரூ. They are given in interchange. Therefore the answer is false for first one. Next, if 40 is divided in the ratio 3:2, then the larger part is 24. Okay, 40 ரூபாயை ஃபர்ஸ்ட் 5 பிரிச்சுக்கோ. அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும்? 8 ரூபாய் கிடைக்கும். 8 each part. ஓகே, 3 பார்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். அப்போ 8 3s are 24. Second part 16. So the answer is right. That is true. Second one will be true. Now we move on to question number 4. So this is the question you have to follow. So listen. Question number 4, we had to follow that. Till now we had done that 1 mark option. Okay, see now question number 4.
In that first one, give two equivalent ratio. Give two equivalent ratio. Equivalent ratio. Okay, give two equivalent ratio. The first one is what? 3:2. 3:2. First two I will do that. Second one I will do that. Third one is a homework 5. 3:2. 1:6. Okay. First you write in the form of fraction. 3/2. 3/2. 3 2s are 6. 2 2s are what? 4. 2 2s are 4. Next 3/2 into 3 into 3. 3 3s are 9. 2 3s are 6. It's clear? 3 they asked 2 equivalent ratio. Okay, appo idukku 2 equivalent ratio enadhu? The 2 equivalent ratio are what? 6:4. 6:4. One more, 9:6. 9:6. அவங்க 1 டேபிளை வச்சு போட்டிருப்பாங்க, நம்ம 2 டேபிளை வச்சு சேம் நம்பர் போடணும், 3 டேபிளை வச்சு சேம் நம்பர் போடணும். 3 ஈக்குவல் ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா இன்னொரு டேர்ம்ஸ் நம்ம போடணும். ஸோ செகண்ட் சம் 1:6. 1:6. You write in this format 1/6. Okay, you write in this format 1/6. 1 into 2, 6 into 2. 1 2s are 2. 6 2s are 12. Same way, into 3 into 3. Okay, so 1 into 3, 3. 6 3s are 18. So therefore same, the 2 equivalent ratio, 2 equivalent ratio is what? That ratio 2:12, then 3:18. Comma, inge comma ponu. Ithaniya. Can you able to understand that? Question number 2. Now question number 5. Which of the ratios is larger? Just the tick pannikina po. Okay, just you tick it. Which of the ratios is larger? 4/5 or 8/15? 4 5 ஆல டிவைட் பண்ணா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். 8 15 ஆல 8 15 times divide பண்ணா. Okay, what is the answer you are getting? Which one is larger? Which one is larger? First one is larger. Okay, 4:5 is larger. Question number 5, first one la 4:5 is larger. It's clear? Then see the second one. Second one, 7:8 is larger. 7:8 is the larger. Third one, 2:1 is larger. 2:1 is larger. ஏன்னா first one வந்து 1/2, second one வந்து 2/1. half பெருசா 2 பெருசா, 2 தான் பெருசு. So therefore 2:1 is larger. So this is the question number 5. Next, move on to question number 6. Okay, so let me move to question number 6. Already we done that. So this is different sums, very important concept. Divide the numbers given below in the required ratio. I'll do the first one. Second number and third number will be a homework for you. Okay, so we'll see the first one. Divide the numbers. Divide the numbers in the required ratio.
Required ratio. It's clear? Now, so the first one, 20. 20 in the ratio 3:2. 3:2. 20 in the ratio 3:2. So how we can 20 என்ன பண்ணணும் பிரிக்கணும் ஒருத்தருக்கு 3 மடங்கு ஒருத்தருக்கு 2 மடங்கு தனியா பிரிக்கணும் so already we done in example sums the same model okay so he will get more than them how first total ratio 3 plus 2 equal to 5 first you have to find out adding these two things then okay first person எவ்வளவு கிடைக்கும் 3 by 5 into 20 you have to write this you have to write the total ratio and this amount 5 4s are 20 then what will be there 3 into 4 equal to 12 the first person is getting 12 next second person எவ்வளோ 2 by 5 into 20 same here only here will be change depending upon the question 520 4 times so 2 into 4 equal to 8 so the first person will get 12 the second person will get 8 but when you add that you should get the question 12ஐயும் 8ஐயும் சேர்த்து அவ்வளோ 20 அந்த 20 கொஸ்டினில் இருக்கிறத அமௌண்ட் வந்துடணும் சரியா 20 பென்சில் 12 பென்சில் ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க 8 பென்சில் ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது 20 okay but you add up in the form of ratio so second one and third one will be the homework in this now I'll follow that like that 8th one is also homework for you 8th one is also homework I'll do the 7th one a little just different I'll do that 8th one as usual 63 cm long is divided into 2 equal parts same model only you have to do instead of 20 you have to take 63 okay so here 3:4 total ratio will get 7 so what will we get that 3 by 7 into 63 7 table தெரிஞ்சா அந்த சம போட்டுடலாம் okay I'll do that now 7th question that is little different that way okay in a family the amount spent in a month for buying provisions and vegetables provisions அதாவது மளிகை கடையில் வாங்குறாங்க இல்லையா okay so that is called as a provisions okay மளிகை சாமான் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா பருப்பு எண்ணெய் அதெல்லாம் இல்லையா அது வந்து provisions and vegetables are in the ratio 3:2 if the allotted amount is 4000 4000 ரூபாய் allot பண்ணியிருக்காங்க சரியா then what will be the amount spent for provisions and vegetable provisionக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கு வெஜிடபிளுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கு same model only okay so you have to find out what provisions which ratio of provisions is to ratio of vegetables ratio of provisions and ratio of the vegetables ratio of provision is what 3 ratio of vegetable is what 2 now total ratio equal to what 3 plus 2 equal to 5 okay amount allotted total amount allotted equal to rupees how much 4000 4000 ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் ப்ரொவிஷனுக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கு வெஜிடேபிள்ஸ்க்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கு that is the question how much you spend for provision and how much you spend for vegetable but totally how much they gave
4000 அந்த 4000 ரூபாயை எப்படி பிரிச்சு பயன்படுத்துற? That is the concept in this question. Okay, so first, so you have to take what? Amount spent for provision. Amount spent for provision equal to how much? 3/5 total ratio into 4000. So 5 will go here how many times? 8 times 800. 3 into 800 will get that rupees 2400. 2400. So out of 4000, 2000 rupees spent for what? Provision. ஸோ அதுலேருந்து இது மைனஸ் பண்ணால் கூட ஒன்று வெஜிடேபிளுக்கு கிடச்சிடும் இல்லையா? ஸோ 4000 minus 2000 equal to what? 1600. 2400 equal to 1600. So now amount spent for vegetable. Amount spent for vegetable equal to 2/5 into 4000. Same 5 will go here 800 times 2 8s are 16. So rupees 1600. அந்த 4000 ரூபாயில 2400 ரூபாய் ப்ரொவிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1600 ரூபாய் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? வெஜிடபிள்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ all the sums is over and I told that 8th question is homework for you. Okay, next one, objective. So objective is what? 9th question. If 2 is to 3 and 4 is to dash or equivalent ratio and the missing term என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு 9th question சொல்கிறாங்க. பார்த்துக்கோ. 9th one I'll explain. Okay, 3 4 அதாவது 2 is to 3 fill in the blanks போட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான். Okay, 4 is to x. 3 4s are 12. அதாவது 3 into 4 divided by 2 equal to x. 2 2 cancel ஆகிடும். So x equal to 6. 6 is the answer for first one. 6 is the answer for first one. And equivalent ratio of 4 is to 7. Okay, 4 is to 4 டேபிளில் போகணும். முதல்ல இருக்கிறது 4 டேபிளில் போகணும். ரெண்டாவது இருக்கிறது 7 டேபிளில் போகணும். First one is not. Second one Bயில் வந்து 8 போகும், ஆனால் 7 வந்து 15ல் போகாது. ஸோ B is also not the answer. C 14 will not go in 4 table. So third is not the answer. Fourth one is only the possible. 4 3s are 12, 7 3s are 21. So D choice is the answer. D. Okay, first one will be 6A. அடுத்து வந்து 12 is to 21. B choice. Next question number 3. Which is not an equivalent ratio of 16/24? மேலே இருக்கிறது 4, ரெண்டுமே 4 டேபிளில் போகும், ரெண்டுமே இல்லை 8 டேபிளில் போகும். ஓகே, தட் இஸ் 2 is to 3, 2/3. Like that, first one is also 2/3, second also 2/3, third one also 2/3. But last one is not possible. 20/30 வரணும். 20/30 இருந்தால் it is equivalent. Okay, 20/30 இருந்தால் தான் என்னது equivalent. But 20 by என்ன இருக்கு? 28. So that is the not an equivalent ratio. So 20/28 is the answer. This one is not an equivalent ratio. When it is equivalent ratio 20/30 கொடுத்திருந்தா தான் இது equivalent ratio. ஏன்னா 2/3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். சரியா? ஓகே, லாஸ்ட் ஒன் சேம். இங்கே போனோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். 1600 டிவைட் அமௌங் A and B. 1200 ரூபாய் ஏயும் பியும் பிரிச்சுக்கிறாங்க. பிக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்? ஆட் பண்ணோம். 3யும் 5யும் ஆட் பண்ணால் 8 இல்லையா? 8. அப்போது 1600 5 டைம்ஸ் அங்கே போகணும்னு சொன்னால் 1000. ஆன்சர் வில் பி சி. Answer will be C. Can you able to identify that? Okay, so this exercise will be over and the equivalent ratio is based on sums is over. In next class we move on to proportion.
So mark all the fill in the blanks what I gave, true or false, fill-ups, objective, just you mark it in the textbook itself. You mark it in the textbook itself, that is better for you. Okay, but all other sums you take it in a classwork or some other separate max note, that is useful for further reading. Even we are giving revision or even you are taking the sums what you are teaching in the class. Okay, you have to get some additional concept, means you have to work out homework sums also. Sometimes some of the homework sums will also come for the test or exam. So you mark it in the textbook. What are the things? Fill-ups, true or false, and objective type. So proportion, I'll give small introduction. Proportion. So proportion is nothing but same what I explained that in the previous model. Okay, product of extreme equal to product of mean should be equal. But the only symbol is இங்கே 2 கொடுக்கல 4 கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கொடுத்தா ப்ரப்போர்ஷனல் சிம்பிள்னு பேர். ஓகே, ப்ரப்போர்ஷனல் சிம்பிள். இதுக்கு பேர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன், இதுக்கு பேர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம். இங்கே இருக்குது 1 2 3 4 மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ லைக் தட் இட் வில் பி இங்கே வந்து 6ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 3s are 6, 1 6 are 6. அவுட்டரில் இருக்கிறது ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம், இன்னரில் இருக்கிறது ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ். Like this situations we will be provide on that situation how the provision will be, proportion will be followed. They have certain rules, they are given in the page number 67. C, A by B equal to C by D. In between A is to B, proportion to C is to D. So which is provided as a provision. Okay, so based on that we will follow certain things. What are the laws and how we have to use to make as a proportion. Page number 69, see the example 3.6. Example 3.6, by a proportional law check whether this one are in proportion. இப்போ நான் சொன்னாலே அதே மாதிரி போட்டு படுக்கணும் பார். A by D, A into D, product of extreme, product of means. 3 into 20, 60. 2 into 30, 60. So both are same, therefore it is proportion. Therefore it is proportion. Okay, see the next one. They are given example 3.7. 2 is to 5, 4 is to 3. 5 4s are 20. 5 4s are 20. 2 3s are what? 6. Both are not equal. They are written, see that. We find that AD is not equal to BC. Hence these are not in proportion. These are not in proportion. So based on this you will do certain sums and you will finish the based on certain things which is present. 64 we have certain try this னு ஒரு பாக்ஸஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் பண்ணுற மாதிரி, அதை பண்ணி முடிச்சிடும். சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ. வில் see on next class. Okay.